Et ça, soit avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braud, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit au monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braud, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vitel. And you know that we have a little bit of a format on this show. We're going to talk about some things that I think you want to know about the law. And we've been changing it up recently because of all the changes with regards to immigration. We've been giving updates, trying to give some updates every week. And every week, unfortunately, things are changing. And then we'll talk about some things I think you need to know about the law that aren't related to the news. And I do remind you that we offer a free consultation at Kane and Vitel. And that means if you have a legal question or a legal problem, or you get hurt on the job, or you have an injury in an accident, or any kind of situation where you need legal help, you can give us a call, 954 523 5123 or 305 545 5123. Bonjour, nous souhaitons tout le monde bienvenue. Comme vous entendez, avocat Jonathan Kane, dans le cabinet Kane Vital, a venu dans le programme ça chaque samedi matin pendant plus que 30 ans. C'est un programme éducatif qui a aidé nous toute la communauté à comprendre le règlement et loi pays côté nous à vivre là. Et nous au courant de tous les changements gagnés sur la loi, aussitôt que nous venons. Nous continuons à faire service consultation gratuite. Nous sommes capables de contacter avocat pour toute qualité de service légal que nous avons besoin. Simplement, les lignes 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Marquez téléphone ça, qui est dans la portée 24 sur 24, nous là pour nous servir. So, as I know, and it breaks my heart because I come on here and I don't have the answers. I don't have a simple solution to the situation. But as we know, this week, the U.S. Supreme Court sent an order allowing the federal government to move ahead with ending TPS for certain national groups. Now, this case was dealing with the Venezuelan TPS holders, but obviously it affects the Haitian community as well, since the protections are set to expire in August. Nous connaissons que dans l'update que nous gagnons chaque semaine, nous côté pour vous, concernant un changement qui gagne du jour au lendemain sous affaire la loi, sous affaire immigration par rapport ici, et bien dans même sens ça, pas gagner trop de bagages de nouveau. Nous connaissons que yo discontinué ou suspend
ont terminé et TPS au Venezuela. Et en même temps, tout, ils ont mis une date pour nous-mêmes haïtiens pour terminer avec TPS Pano. And believe me, I know that TPS, what it has meant for this community, it was designed for people that are in countries that have terrible situations or armed conflicts, or in the case of Haiti, it all started with the earthquake, a natural disaster, some of the political turmoil, but it is a program that has allowed many people to find safety and stability here in the United States. Nous comprenons la situation très bien et nous comprenons tout changement qui ont affecté nous-mêmes dans la communauté. Et nous sommes très au courant de ça. Et en pile l'autre difficulté que en pile nous-mêmes avons rencontré ou traversé dans la communauté. And unfortunately, this court ruling that came up this week really just supports this fast change. And I think expectedly, there's a lot of families with deep roots here in the United States, and there's a lot of fear for the uncertainty as August approaches. Alors, nous comprenons qu'avec les décisions que Côte là a fait de temps en temps, qui fait nous un pile changement cap pour fait de secours, ça mettait en pile famille dans problème parce que pas grand monde qui connaît exactement si ça peut arriver. Plus simple, nous 8 août, est très proche. And I can tell you that I've been on the air in this community for over 30 years. I have represented thousands of you and your family members for over 30 years. And I will say that this decision from the court really is raising tough questions for not only you in the community, but me as an advocate, as an attorney that fights for the community. Nous capables de nous avons plus que 30 ans depuis que nous avons fait le programme ça, nous avons apporté toute qualité d'information. Non seulement nous comprenons tant les difficile pour nous-mêmes, il y a un TPS qui pas connaît qui côté nous camper avec lui. C'est difficile pour moi tout, comme avocat qui a cherché aider nous toute la communauté à aider tout le monde avec problème légal que yo gagne les changements a venir aussi vite que a venir là sans que pas gagner yon bagay qui fait nous connaître sa réalité a définitivement la pied. As we know, if you've listened to the show, TPS is designed to protect people from countries facing big disruptions like war or natural disasters or civil unrest. And when the U.S. government declares a country is eligible for TPS, the people living here in the United States can stay and work legally for a set period of time. Nous comprenons TPS là qui ça qu'elle fait, c'est protection que TPS là li bail à monde qui pas capable de retourner la caille yo parce que gagne un paquet de blosailles dans pays yo qui fait que li vinn pas facile pour eux-mêmes yo capable continuer vivre dans pays et retourner les tout bagay ça yo qui a passé la caille yo. Now, some key points of TPS. It is temporary. TPS gives short-term protection and does not lead to a green card, as we all know by now. And it does shield you from deportation as long as your status remains. Nous comprenons TPS, point que pour nous songer de lui-même, c'est que son bagage temporaire. C'est pas un bagage qui la vita éternelle, mais pendant là, il ba nous protection contre déportation. And it allows you to work and travel here legally. And as everybody knows, to have qualified, you would have had to have been in the U.S. from the date that the country received TPS. And with regards to the Haitian community, this story has been going on since January of 2010 when the earthquake hit Haiti. Alors, nous comprenons comme TPS tout, nous capables travailler, nous capables voyager à l'étranger avec permission. Et en même temps, nous sommes capables de comprendre que nous avons statut de protection ça depuis en mai 2010, après le tremblement de terre qui est passé et vaste pays d'Haïti. And obviously, after the earthquake, homes were flattened, the public services were destroyed, and the country was unable to support any returning nationals at that point. So at that point, the U.S. did designate Haiti for TPS.
and let those that were here in the United States stay and work. Alors, après tremblement de terre, ça, gon paquet de cailles qui écrasé, service public pas de fonctionner, pays a pas de capable recevoir tout paquet de citoyens yo qui vivent dans l'autre pays. Alors, les États-Unis, les ça, ils ont fait désignation pour Haïti comme un pays, les citoyens ont besoin de protection parce que la caille est en détresse. And as we all know, after the first designation, there were many designations since that time, and that was because of some continued natural disasters. There were flooding, there was other earthquake aftershocks, some of the political struggles and the gang violence, and then the health crisis with COVID, all got TPS extended. Nous comprenons qu'après 2010, il y a un paquet de bagages qui passaient, qui fait chaque 18 mois après ça, ils continuent après nos TPS. Non seulement après le tremblement de terre, ça, nous avons un paquet de problèmes de crimes, paquet de gangs qui viennent envahir le pays, qui viennent faire que ils ne sont pas capables de retourner recevoir les citoyens. COVID tombé, mettez paquet de problèmes, mettez la vie en danger. Tout ça fait que Haïtiens n'ont pas de retourner à vivre la caille. Et ça fait continuer à gagner statut protégé avec TPS. And believe me, being in this community so long and having so many clients and friends in this community, I understand that Haitian TPS is not just a political situation. It's what's keeping families together, letting kids go to school, and letting people have the American dream. And so many of you have built lives here in the United States for more than 10 years. We're going on almost 20 years that people have had a chance to integrate into this country. Nous comprenons que TPS est très important pour nous-mêmes Haïtiens et pour tout le monde qui gagne TPS tout, parce que ça qui met familles ensemble, ça qui met petits monde dans l'école, ça aide ça cap travail, continue travail pour supporter ni famille pas bon ici, ni famille pas bon l'autre la taille yo. Et ça il y a plus que 10 ans depuis que yo a gagné protection ça, pour qu'on y a là yo vinn pas connaître s'occuper au campé qui ça quoi le passer. And believe me, it breaks my heart because I'm getting calls every day, and I know how this is sending families into limbo and forcing people to be chaotic. And I am not here to tell you what to do. I do know that potentially at any moment, hundreds of thousands of people in this community could be affected by the TPS change in policy. And I also know that every day a new change comes or a new court decision helps decide whether people are going to get to stay or face impossible choices. Nous pas là pour nous dire quel monde mais qui ça pour faire mais qui ça pour pas faire. Information que nous porter pour et de jour en jour, de jour à l'autre, yo changer. C'est pour mettre nous au courant de sa situation liée et pour tout le monde capable comprendre ça qui passé là et yo même yo capable décider qui gens que yo va réagir et qui ça que yo va faire parce que plein de monde qui connaît qui décision finale qui va gagner avec ça pour les citoyens haïtiens. Now, the reason this Supreme Court decision that just came out is important is because TPS was on hold. It was blocked by a California judge, citing concerns over the reasoning behind the government's move to stop the program. The Biden administration, as we know, did extend TPS for Venezuelans as well as Haitians. And they were arguing, the judge thought it was improper for them to just end it. Nous comprenons que décision sur la Cour suprême n'en prend, est très important parce que la dernière, ils n'ont pas capable d'accord pour que ils suspendent TPS ou ils finissent avec TPS pour 350 000 Vénézuéliens et Haïtiens l'autre qui viennent ajouter et ils regardent ouais que sans que ils pas bailler une opportunité pour faire une autre bagaille et ils comprennent que ça li pral déranger en pile dans famille yo créer un pile problème et gain un pile règlement qui pas suivre non Jean y a fait ça. Now, the government lawyers, they came in and they told the Supreme Court that they believe that only the DHS secretary, Secretary Noem,
gets to decide when a country qualifies or doesn't qualify for TPS. And they said that the courts don't have the right to override a decision of the president and the immigration service. Alors, attitude que le gouvernement prend, dans ça qu'il a présenté devant le juge là, le fait qu'on est que le secrétaire DHS, Miss Nam, lui-même est capable de décider pour contre lui qui pays qui qualifie pour TPS, et quand là pas aucun droit pour quand là empêcher de faire ça ou retirer décision ça, et que yo-même yo capable de décider ça pour yo. When it comes to the arguments that were made by the lawyers for the TPS holders, for the Venezuelans, they were arguing that scrapping TPS would cause serious hardship, loss of jobs, loss of homes, and risk of returning to a country still in crisis. Alors, l'autre partie qui a cherché des fonds pour droit mon TPS pour le Takembeli, le fait qu'on est que si on retire TPS là comme ça, en pile monde pour tomber en pile détresse, il y a perdu du travail, il y a perdu caille, et qui vient monde ça va le faire retourner dans un pays côté pays ali en crise et toute bagaille sur la select. And then lastly, they said that the law does not allow DHS, the Department of Homeland Security, to revoke TPS midterm unless the conditions back home have clearly changed, which certainly they have not in Haiti. Alors, selon l'information qui continue à bailler, je fais comprendre que DHS pas gagné un droit pour que yo même yo retire TPS dans moitié chemin, les que pas gagné rien qui changeait dans le pays ça que le te bail TPS. Condition que te fait au qualité pour TPS, là pas gagné changer dans condition ça, yo vinn pi mal toujours. Now, what this court here order is basically saying is that it agrees with the president and DHS that they have the power to make these decisions, and judges don't have the ability to question national security. So there's no question that the court has tipped the balance towards presidential authority, even with all of these ongoing lawsuits. That is where we stand. Pas gen aucun doute que cote là lui-même dans position que yo prend là yo fait comprendre que gen en pile step en pile bagay qui pou ta fait pour que avant que ta capable prendre des décisions aussi drastiques pour yo ta fini avec ça TPS pour haïtien yo, mais nous connaissons que bataille la pas fini et gen en pile problème toujours qui là. And I'll say this case was not dealing with the Haitian TPS program. It was specifically for the Venezuelans. However, you still have your status until August, but I think this decision shows that the Supreme Court may not step in later on to shield the program. Alors, nous comprenons que statut TPS là pour finir jusqu'en août 2025. Et nous pas connaître si court là lui-même li pral mette yon barrière pour que yo même yo pas faire comme ça. And there's still some court battles that are going on. There's still some cases pending, but I will say that the chances are slimmer of winning after this Supreme Court decision. And obviously, many people are facing expiring work permits and are trying to renew them and are losing jobs, as many of you know. Comme nous tous nous connaissons, il y a un pile dans nous-mêmes qui permet de travailler, nous, pour finir, ou finir déjà dans nous. Quand fait tout ça, nous capables pour nous renouveler permis de travail ça, au lieu que pour nous perdre le travail que nous y a parce que nous n'avons pas de papier qui permettent que nous capables de travailler. Tout ça, il mettait en pile problème dans la famille, il mettait en pile soucis pour nous-mêmes qui vivent pas ici ces derniers temps. So what does this mean for the community? Well, we don't know, and I just am bringing this information because I think it's important for everyone to be educated. Obviously, once TPS if it does not get extended by Congress or the administration, people are going to be deportable overnight after August 3rd when it ends. Si pas il y a aucune décision qui prend pour stopper bagay ça, eh bien 3 août 2025, TPS le plat pour le fini.
Et là, ça, pas aucun monde qui connaît qui ça peut passer à tout l'autre monde ça aussi, il n'y a pas aucune l'autre qualité de programme. C'est la donne qui est capable de recommencer. Ou est-ce que monde ça yo même yo pral rester là avec paquet de problèmes ça yo qui pas résoudre? There's no question that this is causing unbelievable stress and confusion for families who don't know what to do, for kids that are in school, for people that own a home. But unfortunately, if there's no TPS renewal and DHS does pull the plug and the courts don't protect anybody, there's not going to be any legal status unless you filed for asylum or have some type of petition pending by a family or business on your behalf. Dans le cas que yo même DHS a terminé TPS, gens que yo prévoit yo faire pour en août, le 3 août 2025, eh bien ça veut dire que pas gagner en l'autre façon légalement que moun capable de dans pays par rapport ici qui de gagner TPS là, à moins que moun ça ait gagné asile qui te nan men yo même ou yo gen quelques familles qui en mesure qui capable de faire demande pour yo. And I understand the fear of being deported back to Haiti and facing the instability and the violence. I understand the economic situation. And most importantly, and it breaks my heart, is the fact that families are going to be broken if parents are sent back, but the children, who many are now U.S. citizens, are here alone. Nous comprenons ça va gagner, ça va faire un gros choc pour famille yo, qui pral séparer, qui pral désunir. Parce que quand pile si monde dans famille ça yo qui fait ici durant période ça yo qui pour aller avec parents yo pour retourner dans un pays que yo pas connaît, dans un pays qui plein instabilité, dans un pays qui plein bagaille qui pas bon ça fait journellement. Now, there is some hope. There are still challenges, and they are specific to the Haitian community. One of them is that the DHS acted unfairly, and they ignored the evidence about the dangerous conditions in Haiti. And they are arguing that this is based on racial bias, not based on the facts. Alors, il y a quelques espoirs toujours, parce que il y a un pile lawsuit qui peut décider sur eux-mêmes. Et dans le lawsuit, ça a qui fait yo. Le fait qu'on est que DHS pas suivre règlement et aux gens que pour ta suivre. Et lui, la guerre dans chaos, on paquet de monde avec un paquet de problèmes qui gagnent sans qu'il n'y ait pas tenu compte de qui gens de rencontres ça yo pour le fait dans la vie, si monde ça yo, dans la vie, moun yo, et dans tout business qui gagne pas bon ici, qui a là-dedans yo. There is a few bills moving through Congress. There's a bill called the Secure Act. And of course, we've had the American Dream Promise Act pending for a long time. Maybe one of those would pass. That would be another option or solution. And again, I want to let you know that there are still many, many groups that are fighting and holding information sessions and mental health workshops and legal clinics. So everybody's banding together. But again, it's coming, and I just want to make sure everybody's up to date with what's going on. Alors, il y a un pile bagaille, c'est un pile groupe à continuer faire pour voir qui gens qui sont capables de joindre protection pour les gens qui gagnent TPS ou pour étendre TPS à eux-mêmes. Et il y a un bagaille pour Secure Act, qui est un American Dream and Promise Act, qui tout ça a un paquet organisation, un paquet de monde à mettre ensemble pour chercher pour voir si on est capable de faire une solution sur ça. Mais pas aucun doute, information ça est important pour nous connaître et nous pas connaître exactement qui ça va passer et nous pas capable de dire exactement mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire, mais nous tout simplement capable de porter information qui gagne de manière que nous-mêmes capable au courant de ça pour whatever décision on prend capable bien imbu de ça qui passer là. There's no question that this decision has left so many of you facing such uncertainty. Unfortunately, the current administration holds the power to let TPS expire as early as August. And I think this is going to put many families and the community at risk. So I'm continue to hope that the advocates and the lawyers and the lawmakers keep fighting to give fair treatment and protection to this community. Nous espérons que le gouvernement comprenne que le problème qui a passé en Haïti, la crise qui gagne, pas gagne aucun changement là-dedans qui fait,
qui t'a garanti que famille t'a capable de retourner et qu'un famille ensemble. Fini avec toute pièce, ça va un pile problème, ni pour famille, ni pour communauté, ni pour économie dans la société côté. In my opinion, stakes go so far beyond all these legal cases and legal court battles. These are people's lives. These are people's homes and families that are all on the line. So all we can do is continue the pressure and public support. We have to keep fighting for the respect and dignity and safety that this community deserves. Nous comprenons que tout bagage ça qui a passé là, qui a privé famille, en pile supporter, en pile monde dans la communauté a travaillé assidûment pour voir si est capable de à une solution. Nous avons espéré que yo même yo capable tendre et tout effort ça que a fait et chercher aider moun yo pour que yo même yo capable de une solution qui moins rigoureux, qui moins problème et qui capable de des familles ensemble. Qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais les connus, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. We talked about the update with regards to TPS. I do want to remind you, we give a free consultation if you have a accident or you get hurt on the job or a loved one is injured in a malpractice claim or if someone dies in a wrongful death accident. We're here for you. We've been here for over 30 years. We'll continue to be here for you, and we give a free consultation, but I don't know if you need our help unless you call. So you can do that anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if we're unavailable, please leave me your name and number, and we'll be sure to call you back. Nous tournons encore avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi pour rappeler où cabinet Kane Vital avec M. Jonathan Kane a continué dans nos consultations gratuites, a continué à participer dans tout ça qu'a fait dans la communauté pour avancer tout ça qui est bon pour nous-mêmes. Il pas connaît si nous avons un problème, mais si nous avons un problème, c'est nous-mêmes qui pourrions les lignes de téléphone ça yo 954 523 51 23 305 545 51 23 les salles capables d'entendre si problème nous gagnons et ensemble les capables d'aider nous à une solution pour résoudre tout. Another recent change that we've seen, and it is not a good one, but I want to make sure that this community is informed because I do believe information is important, and that is the changes with regards to expedited removal. Expedited removal is a procedure that's been around for a long time, but it allows the U.S. Customs and Border Protection and ICE to rapidly deport non-citizens who are undocumented or who have committed fraud and misrepresentation. And under this expedited removal, you can be deported in as little as a single day without an immigration court hearing or other appearance before a judge. Alors, dans l'autre information que nous avons côté pour vous, il y a un bagage qui était là depuis longtemps que vous réactivez. C'est les gens qui ont gagné un cas à le cas dans la cour, que vous avez su soit sous eux pendant un bon bout de temps, mais quand vous avez là, vous revivez cas ça. Vous avez fait rendez-vous pour vous bien vite, de manière que vous soyez capable de tendre bien vite et prendre une décision sur vous. Now, this has been around for a long time, and we saw it mostly at the border. If someone entered and there were issues, they could do an expedited removal proceeding and just deport them on the spot. But now, as of this year, President Trump signed an executive order which
basically ordered the expansion of this expedited removal process. So it's not now just being used at the border, it's expanded to be used for any undocumented immigrants anywhere in the United States who cannot prove they resided in the United States for at least 2 years. Alors, ça qui passe hier avec removal bien vite là. Longtemps, c'était sous frontière, était qu'on leur interview pour sous pas bon papier nécessaire retourner. Mais kounya yo étendu dans tout partout, quel que soit côté rejoindre non. Si que ou même ou pas dans pays pendant au minimum de 2 ans et que ou pas un papier qui permet tout là, eh bien, brut secours yo capable tout non la caille. Now, you do have some legal rights. So obviously, if you're a permanent resident and if you have a valid unexpired visa or you're an admitted refugee or an asylum seeker, you're not subject to expedited removal, nor are unaccompanied minors. Alors, il y a certaines exceptions dans ça, yo. Si c'est un monde qui ici et que ou gagne papier dans main ou gagne parole, eh bien, ou même ou capable de prouver ça, et nous va pas le mettre dans un groupe mon côté que vous pral tendre caillou bien vite si vous pas capable de prouver que vous êtes dans pays pour vous retirer, ça inclut tout le monde qui gagne tout pour enregistrer. So essentially, this is something that is affecting people that have been here less than 2 years. If you you do have legal rights, so if you are arrested, you do have the right to remain silent. You do have the right to talk to a lawyer, and you do not have to cooperate with them in any way. Alors, l'important pour comprendre que nous tous qui ici, toute même communauté, avec tout changement ça qui gagne, c'est très important pour nous tous nous au courant de ça que lié et monde qui résident permanent, monde qui citoyen, eh bien yo même yo gagne droit dans pays pour yo rester, monde tout qui en visite, qui gagne un visa valide dans mais yo qui pas qu'on fini, monde que déjà reconnaître comme réfugié, au monde qui a demandé asile, qui pas sujet pour autant de cas bien vite et qui monde qui pas gagné parents avec yo. Now, I will tell you that you do have certain rights, whether you're an immigrant or not. You do have the right to keep silent. This is true anywhere, including at home, work, or on the street. If you're questioned by an INS officer, an ICE officer, you don't have to tell them your name or where you were born or what your immigration status is. I will say that even if you decide to stay silent, the immigration officer may still detain you, but you don't have to answer those questions. L'important pour connaître que en dépit de tout ça, ou gain certains droits tout, même droit que tout le monde gagne, ou gain droit pour rester en silence, ou gain droit pour pas balancer information sur vous même, ou gain droit pour pas dire qui côté sorti, pour pas dire rien. Mais le fait que vous même ou gain droit ça yo, pas veut dire que officier ça lui-même, il pas pral kembe s'il décide livrer kembo. You also have the right to talk to a lawyer before you answer any questions. You don't have to answer any questions without a lawyer present, even if you are legally present in the United States. If you're detained, you might want to give the officer your name so your family or lawyer can locate you, but you don't have to answer any questions till you have counsel. En part de ça, ou gen droit à un avocat avant de répondre à quelle question vous capable poser ou capable demander pour un avocat et sans que ou même ou pas obligé à répondre en quel bagay nan bay qui non qui signature etc. Donc yo même yo capable ba ou papier pour joindre un avocat pour capable faire consultation avec avocat avant que yo même y a parler avec. And this is one I think people don't know and you should be aware of. You do not have to open the door of your home unless they have a signed judicial warrant. They have to show you a judicial warrant, a warrant signed by a judge, issued by a court. You have the right to ask the officer if they have the search warrant signed by a judge, and you may refuse to open the door and request that they slide the warrant under the door to see it before you let them in. On l'autre droit qu'on gagne encore, ou pas obligé ouvrir porte ba yo si yo vinn frapper dans porte.
ou gen droit pour refuser officier à rentrer la caillou, ou capable demander li, est-ce que le gen yon warrant, un mandat qui signé par un juge? And if they don't show you a signed search warrant, you're with your name and address on it, you do not have to allow them to enter your home. They do not have a right to search your home without a warrant issued by a court. This also prevents them from questioning other people in your home. If there are other people in your home are listed on a separate ICE arrest warrant, they too can come in. They would need the specific warrant for that specific person to speak to. So if they don't have a signed warrant, you do not have to let them in. Alors, si yo même yo pas gen yon warrant, un mandat qui signé par un juge qui gagne nom avec adresse sous lui, ou pas obligé ouvrir porte ou ba yo. Et si gen l'autre moun nan kay la, qui gen mandat qui vini séparément sous nom pa yo, eh bien yo besoin connaît est-ce que mandat ça li signé par un juge qui gen nom pa yo en adresse yo sous yo, sans quoi yo pas obligé ouvrir porte ou ba en ken moun. You also don't have to sign any papers without talking to a lawyer. Don't let an immigration officer persuade you to sign papers by threatening you or anything like that. You don't have to sign. If you sign any papers at all, you could be giving up a chance to stay in the United States. So you should definitely not sign anything without getting legal advice. L'autre droit qu'on gagne encore, ou pas obligé signer un papier sans qu'on pas parler avec un avocat. Si l'officier a bon papier, l'a cherché force pour signer, eh bien, on peut obligé signer rien ou besoin ouais avec un avocat avant qu'on va signer un papier. Parce que si vous signez ça que vous pas connaissez ou signer, eh bien, ou tout aller. A couple things to know. If you have legal status, you're not subject to expedited removal. If you're a citizen, an LPR, or have some kind of legal status, they have to give you a full hearing. One piece of advice, never lie about your citizenship status or provide fake documents. If you do, you can face a lifetime bar from the United States and other negative consequences. So don't lie about your status. C'est très important pour nous connaître. Droit que nous gagnons, yo l'en a exercé yo. Si nous décidons nous voulons parler avec yo, nous pas jamais fait pour nous bailler menti, nous pas jamais fait pour nous bailler un faux papier et nous pas jamais fait pour nous dire rien qui passe ça. Parce que en pile dans bagage ça yo les nous bailler yo, il y a des conséquences très graves pour nous. Il y a certains là-dedans qui ont éliminé chance nous pas jamais tourner ici et nous pas jamais arrêter ici encore. If you happen to be undocumented, but you've been in the United States for more than 2 years, you are not subject to expedited removal. If you're undocumented but have been in the country for 2 years or more, and you're encountered by an officer, show them the documents demonstrating that you've been here for 2 years and tell the officer that you've lived in the United States for more than 2 years and therefore not subject to expedited removal. Alors, si ou même qui pas gagné un document qui avec ou ici et qu'on a vécu ici pendant 2 ans ou plus, eh bien, il va pas le mettre en ligne pour le déporter bien vite. Alors, si un officier t'a cherché faire ça, ou capable de montrer la documentation qui montre qu'on a payé pendant plus que 2 ans et que ou même ou gagner papier ça yo, vous pas obligé de mettre sous ça les fast track bien vite pour courir dans des cas et puis pour prendre décision la même. Even if there is a small possibility of being placed into immigration detention or custody, even if it's erroneously, even if it's not okay, I would suggest that you put your papers in a envelope or a binder and keep them all together in a safe place. Tell your children and family members where to find the file in case of an emergency. That way they can be reached if you do get detained. Alors, très important pour nous-mêmes, nous kembe tout document nous yo à jour. Mettez tout papier nous yo ensemble. Faites un folder, plusieurs folders. Nous gen petit nous bayo kembe youn nan men non. Nous l'autre monde baye kembe pour nous de manière que pour nous capable gagner tout papier nous un seul côté. Si nous besoin ni si d'agon bagay comme ça privé pour nous capable gagner documentation pour nous bayo.
I would suggest you can maybe make a photocopy of some of the relevant documents and bring those around with you. That way, if something happens, you can show proof. You could even show a lease or rental agreement, utility bills, something showing you were here more than 2 years. With regards to legal permanent residence, you're supposed to carry your green card. That is required by the law, so you should have that with you. And obviously, citizens are not subject to removal, but there are definitely erroneous detentions happening. So maybe make a copy of those documents and keep them in your wallet. Même l'autre légalement dans le pays, c'est pour qu'il y ait une copie de documentation avec vous. Si son résident permanent, qu'il y ait green card avec vous. Ces copies, mettez dans différentes occasions à famille ou pour vous-même. Parce que si vous avez stoppé, eh bien, il faut que vous ayez une documentation pour capable de montrer. Que ce soit des copies, sous son monde qui dans le pays pendant plus que 2 ans, un bill qui date 2 ans de ça, pour capable montrer que vous-même, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision avec vous, la même si vous avez un bon. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas d'un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. We're back to what you need to know about the law. Reminding you can reach us anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. That'll get you to me, Jonathan Kane. And I'll be here to try to help you in any way I can. T'as écouté avocat Jonathan Kane en direct de cabinet Kane & Vital dans Sunrise. Nous même qui besoin de service légal, quel que soit ça lié, consultation toujours été gratis. Nous avons 5 copes à payer, mais c'est nous pour aller là avec problème, nous, parce que le pape connaît qui ça y est. Et là, après, nous sommes capables de faire 954, 523, 51, 23, ou 305, 545, 51, 23. I'm going to switch gears a little bit and just talk about some things that you may want to try to get in place. And again, I'm not here to scare anyone, but I do think we have to be prepared and realistic as the changes are coming. One of those is take an opportunity to make sure you have all of your immigration documents organized and backed up. That means any work permits or passports or birth certificates, social security cards, any of those records, you're going to want to make sure you have them stored away. And if you can, you might even want to scan them and save them electronically. Nous pas là pour nous faire qu'un monde sauter, mais un homme averti en vaut deux. C'est pour que nous-mêmes, nous gagnions tout papier, nous, ensemble, avec nous. Chercher et Kembe avec nous. Que ce soit CETA, que papier citizen nous, photocopie de eux-mêmes, OK, passeport nous, certificat de naturalisation, social sécurité nous, tout papier important qui est capable de montrer que nous devons arrêter dans le pays et que nous légalement, eh bien, nous capables, non seulement nous capables de faire photocopie, nous capables de faire photo, mettre dans notre téléphone nous, ou storer non côté électroniquement, côté que nous capables de accès à eux-mêmes bien vite. Another thing you can do if you're missing any of your information from your immigration records, you can file for a request of that information. We call it a FOIA request, a Freedom of Information request, and they will send you your documents from ICE and USCIS if you have a case in court. Si on même ou ta moun qui t'a perdu un peu dans papier ou pas gagner tout papier dans main, eh bien, on capable de chercher une copie de dossier ou dans même bureau immigration dans même ICE, eh bien, yo même y a pour une copie papier ça yo ba ou.
Another thing, and it's a pretty easy thing to do, and it'll give somebody that you trust. And the key here is I would suggest you only use somebody you trust, like a child or someone, a family member. But you can have a power of attorney document filled out. And the power of attorney is basically a document that allows someone to pay your bills, manage your bank accounts, sell your property, file taxes, and make other decisions for you. Alors, l'autre bagage, en plus de ça, nous capables de gagner. Nous capables de gagner un power of attorney. Si nous gagnons caille, nous gagnons bien, nous gagnons tout le monde. Eh bien, il faut que nous mettions bagage ça dans l'ordre. Si toutes les fois nous avons un problème, ça de manière pour bagage ça que nous utiliser, pas déranger, interdit, il y a un monde capable à la direction nous gérer ça pour nous si nous-mêmes nous avons la capacité de faire son situation pareille. If you have a bank account and it's only you on the account, you might consider adding a relative or a friend to the account to give them access to be able to do things for you. Again, has to be a trusted family member or friend, and I don't know that that's easy. You also want to see if you have a bank that offers you online access to your account. If you don't have it, make sure you set it up and get all of the passwords and all of that taken care of so that you can use your bank account online. L'autre bagage que nous capable faire tout, si nous gagnons compte en banque, nous gagnons l'autre qualité bagage, c'est nous-mêmes simplement qui sous account ça yo. Eh bien, faut que nous capable penser à une famille, uns amis que nous fait confiance sur monde sérieux pas pour le faire nous aucun tort. Eh bien, nous capable mettre sous account ça avec nous. Pour son bagage arrivé nous pour même capable aider nous gérer les choses. Or, si nous gagnons, checker pour nous avec compte en banque online, dans Internet, côté que nous sommes capables de gagner account nous online, nous avons gagné password, etc., que nous sommes capables de gagner accès à eux-mêmes sur téléphone. With regards to real estate and vehicles, to have, you still have a right to retain ownership of property in the U.S., even if you're deported, although it would be a lot more difficult to maintain and pay the taxes and pay the insurance. So you can set up a trust, which would be a document that would let others manage this for you. You could, in some cases, decide to transfer partial ownership or all ownership to maybe a spouse or child. Or you could give it to a rental agency to assign it to them so that they could manage the property while you're away. Alors, si ou même ou son monde qui gagne caille, qui gagne machine, qui gagne terre, whatever ça que nous gagnons ici là, si nous avons un problème, juste parce que nous avons un problème sur l'immigration, pas veut dire que nous sommes obligés de perdre ça nous gagnons. Nous sommes capables d'établir un trust, côté que on monde capable de désigner pour gérer trust là et gérer tout ça que trust là gagne. Or, si c'est loin après, nous sommes capables employer une compagnie capable de gérer ça pour nous-mêmes, même les que temporairement nous pas là, nous pas obligés de perdre du bagage ça. Now, remember, if you do a power of attorney, they will, in that power of attorney, have a lot of rights to do a lot of this stuff for you. Another good idea, if you have jewelry and important documents or anything valuable, you can get a safe deposit box here in the United States, put it there, and then only the person with the power of attorney would be able to go and take care of you. Et si nous-mêmes, nous, c'est monde qui gagne en pile bijoux, en pile bagages importants, papier, etc., nous sommes capables d'ouvrir un safe deposit box dans une banque et nous sommes capables de mettre là-dedans. Et monde ça que nous désignons qui gagne power of attorney, c'est lui-même seulement qui est capable de gagner accès à lui-même. Si nous-mêmes, nous sommes incapables de détenir nos problèmes de ce genre. Another thing that you can do with your bank accounts and your stock accounts is assign a TOD, a transfer upon death beneficiary, which basically says if you die, that the money would go to whoever you designated onto that account. That would save them having to go to court. And that's another important thing. L'autre bagage, tout, si nous gagnons un account, non? Eh bien, je nous ouvrir un account. Là, si un bagage est arrivé, nous voulons que ça nous gagne un account, là, je mets un monde spécifique. Eh bien, là, nous ouvrir un account, ça, nous sommes capables d'ouvrir avec TOD. Ça veut dire que si nous mourons, comme ça, au bail, ça que nous gagnons, nous avons désigné un tel, c'est lui-même nous voulons qui a joigné. Comme ça, nous ne sommes pas obligés à aller dans le code, puis à le goumer, puis à le faire un paquet de bagages.
And this breaks my heart, but I do think that if you're a parent and you have children here and you're planning on letting them stay, you're going to want to get some kind of legal guardianship in place. You can use a guardianship application or go to court. You can also have a parenting plan, which includes instructions for school and medical care and what have you. And another important thing, make sure that your U.S. citizen children all have valid passports in case they want to travel, because if you're not here and they're a minor, they may have a problem getting it. L'important, ça fait nous mal en pile pour nous obliger à faire tout bagage ça, mais c'est tout bagage qu'on supposé qu'on ait pour préparer tête. Si nous avons des gens qui mineurs et que nous-mêmes nous pas arrêter dans le pays, on a quitté les gens, eh bien, les gens, ça faut que nous établir un gardien pour eux-mêmes. Et si eux-mêmes n'ont pas un passeport, ils sont mineurs, il faut que nous fassions un passeport pour eux, parce que si nous parlons là comme parents pour nous faire un passeport, nous ne sommes pas capables de gagner un passeport. Okay, so one other thing before we close up this case, this show, and I just wanted to remind everybody to be careful when conducting business with a non-lawyer and when they're acting as a lawyer. I will tell you that we see people every single week come to this office and they have hired a notario or someone that's a non-lawyer to handle their immigration matter or to file their immigration papers. And not only is this illegal, it is illegal to practice law here in Florida without a license, but it is dangerous because a lot of these people don't do a good job and they end up messing up your situation. And unfortunately, because they don't have any rules against them, they get away with it. Alors, on conseille que nous voulons bailler tout le monde. Nous recevoir en pile monde qui vient voir nous pendant plusieurs temps avec toute qualité papier. Côté que y a le jeune monde qui pas avocat, qui pour faire papier pour eux, qui pour résoudre certains problèmes que vous gagnez. Au lieu que les problèmes viennent résoudre, les problèmes viennent plus aggraver, ils viennent plus de problèmes. Alors, nous suggérons, nous encourageons tout le monde ici dans Floride pour servir un paquet de bagages, un paquet de services pour bailler, il faut que c'est avocat pour faire. Again, the thing that concerns me the most is they put themselves out as lawyers, as legal professionals, and most of them are unqualified and don't do a good job. And as I said, if something goes wrong, you're the one that's stuck and they disappear. There are ways that you can file a complaint against a non-lawyer. So if a non-lawyer did something and messed up your case, you do have a right to file a complaint with the Florida Bar. And in some cases, the prosecutor will get involved. It is a third-degree felony, and the person doing it can go to jail. Alors, très important, nous voyons en pile fois, en pile, monde venir avec des cas, il y a des bagages très graves qui fait, qui pas de fait, et monde ça a les problèmes non viennent arriver. Tout simplement, monde ça tape chercher aider pour des trois coups là, il dit là chercher avocat. Alors, faites attention, parce que quand il y a des situations, il y a des bagages qui viennent tellement graves, eh bien, ils viennent pas qu'à des faits, ils pas qu'à aider. Ou capable de prendre un avocat, sous son petit conseil, ou monde qui a un genre de problème, ça, qui est côté tout, capable de porter plainte pour eux. C'est un troisième degré felony, si mon nan li faut ça comme ça. So I warn you out there, because so many of you fall prey to it, and I know there's a lot of people out there that hold themselves out. But do yourself a favor. If you have any kind of legal problem, be it immigration or a car accident or a work accident, go to a qualified lawyer with experience in that area of the law. That is what he or she is trained to do, and they can help you. We can help you. But when you go to people that don't have this training, sometimes they get it right. I'm not going to lie to you. Sometimes they get lucky and they do it right and the client doesn't have a problem. But unfortunately, when they do it wrong, sometimes they do it so wrong that it jeopardizes the client's future and ability to get benefits in the future, especially if there's fraud involved or anything illegal. C'est très important pour nous comprendre que, en pile fois, mon yo gen doit gen bonne intention. C'est pas toutes les fois que yo font bagay qui pas bon. En pile fois gen bagay yo fait bon. Mais en pile l'autre fois tout, le fait que yo pas qualifié, yo pas gen training nécessaire pour yo ta faire genre doit fait, et bien yo créé des problèmes qui sont insurmontables et yo créé des situations côté que nous venons dans plus mauvaises conditions que là nous t'ai commencé ça yo. And what's ironic
doing this for so many years, when I ask people how much they pay the notarios, they pay the non-lawyers to do the work for them, oftentimes they could have gotten a qualified immigration attorney or someone with a legal background, a legal degree and a license to do the same work for either the same price or many times cheaper. So ironically, people, I think, go to these non-lawyers because they think they're going to save some money. But not only do they not save money, but oftentimes the work that's done puts them in a worse situation that will ultimately cost them a lot more money to get fixed. Alors, en pile fois, en pile dans monde qui utilise non avocat yo, eh bien l'elle vini pour connaître combien cob yo chargé pour faire service ça. En pile fois, cob yo chargé yo, il kon même gens ça un avocat qui licencié t'a chargé yo. Et quand il y a des fois, comme le charge là, il plus que ça, un avocat licencié t'a chargé. Et il n'est pas capable de résoudre le problème, non? Il a plus de problèmes parce que il y a plus comme toujours pour le dépenser avec un avocat licencié cette fois-ci pour résoudre le problème ça. It's really difficult when we have so much information to give you every week, and it feels like we have a lot of time together, but then when we go through all it comes to an end, and that is where we are today. It looks like we've come to an end of what you need to know about the law. I hope the information was helpful. I hope you know that if you need our assistance, we're here for you. All you got to do is call, maybe grab a pen and paper, put it in your phone. My number, 954-523-5123 or 305-545-5123. Please, if I'm not available, we do have a great voicemail system. Leave us a message, and we'll call you back as soon as we can. Alors, nous sommes très contents de porter toute l'information pour vous aujourd'hui. Nous avons un effort pour capable aider nous résoudre ou prévenir en pile situation que nous tombons là-dedans des fois. Alors, nous-mêmes qui besoin de service, un avocat expérimenté et qualifié qui a bail service dans la communauté ça pendant plus que 30 ans et qui continue bail service communauté pour nous venir à parler avec les gratis. Eh bien, relais pour tout service que nous avons besoin dans 954 523 51 23. On en 305 545 51 23. I want to wish you a wonderful weekend. God bless and bonne fin de semaine. Alors, nous souhaitons tout le monde bonne fin de semaine. La paix, bon Dieu avec vous. Ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais les cognes, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais les cognes, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.